Hello dear students, welcome back to EduHunt video lecture series. We have discussed so many processes, so many details of living organisms. Living organism has its own lifestyle and it is not an isolated organism. It always depends on other surrounding organisms and even environment for its living. That we have discussed in ecology portion. And let us see how the living organisms maintain their body. Let us see nutrition. So what is nutrition? It deals with the study of various nutrients present in the food like carbohydrates, proteins, vitamins, minerals. All these are present in food. Why food is required? Why every organism takes food? Why it is required? To maintain the body, for healthy body and for growth and development, organism needs food. Food consists of nutrients. So, food is required for proper growth, development and to control the body and even for bodily activities, metabolic activities to go on. So, these are the uses of food and functions of food. And what a food consists of? Food consists of nutrients. న్యూట్రియంట్స్ లో కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాం కదా. ప్రోటీన్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్, విటమిన్స్, మినరల్స్ అండ్ ఈవెన్ వాటర్ కూడా బాడీకి అవసరమే. ఎనీవే న్యూట్రిషన్ అన్నాము, అది వెదర్ ఇట్ ఈజ్ అ ప్లాంట్, యానిమల్ ఆర్ ఈవెన్ అ మైక్రో ఆర్గానిజం. ఆ ఆర్గానిజం ఏ ఆర్గానిజం అయినా సరే న్యూట్రిషన్ అనేది బాడీకి కావాలి. But how the organism is getting its food is the point here. How the organism is getting its food. For example, plants. In plants prepare their own food material. For that purpose, it requires some factors like sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll. These are the requirements of a process called photosynthesis. Anyway, that is why plants are said to be autotrophs. Whereas animals and other microorganisms, they cannot get their food, they cannot prepare their food. They depend on other organisms for their food. That is why they are called heterotrophs.
animals depend on plants and even on other animals. Animals depend on plants and other animals for their food, for the sake of food. Animals obtain their food from other organisms. That is why they are called as heterotrophs. Autotrophs are self-nourished organisms. Self-nourishment is present. That is, they can synthesize their own food material. Only thing is, they need some materials like raw materials, we can say. The materials like water, CO2 and chlorophyll. Even energy is taken from the sun. Sun is the ultimate source of energy. So with these materials, they synthesize the food. That is why they are called autotrophs. Whereas animals, if we provide them the energy and even water, even the raw materials like CO2 and chlorophyll, they cannot synthesize because the system is not there in the animals. Ultimately, sun is the source of energy. Just now I mentioned that why food is required. Food is required for growth and development, I said. Not only for growth and development, for every organism. To do any work, we need energy. For breathing purpose, we need energy. Even for eating also, we spend some amount of energy. I am talking to you, I am speaking, I am explaining the lesson. So, I am spending some amount of energy. From where I am getting this energy? From the digested food. So, food gives energy. It is very, very essential. So, food gives energy. Plants obtain energy from the sunlight, that is solar radiation. From that energy, by utilizing that energy, plants prepare food. Plants make use of this energy for the preparation of food. But animals cannot synthesize. Animals cannot take the energy from the solar system, that is from the sun. The energy cannot be utilized by the animals. Anyway, from this we can categorize the organisms, living organisms, into broadly we can categorize the organisms, living organisms into autotrophs, heterotrophs. Autotrophs can synthesize the food. The process is known as, yes, you all know that is photosynthesis. Photo, light. Synthesis, preparation. In presence of light, food is, what is prepared? Food. Food is prepared by utilizing the light energy and even presence of light. Under these conditions, food is prepared. These are called autotrophs, especially plants come under this category. Plants. Plants, lower plants, higher plants, dicots, monocots, algae, bryophytes, pteridophytes, all these plants are of this category, that is autotrophs, and even some bacteria called photosynthetic bacteria or autotrophic bacteria.
autotrophic bacteria. Heterotrophs. Heterotrophs are animals. Animals. We eat food. We eat food. Depend on other plants or other animals for their food. We eat food. And the food consists of nutrients, and these nutrients are of carbohydrates, proteins, vitamins, fats, minerals. Minerals like calcium, iron, all these minerals. So, this is the classification of living organisms based on nutrition. And even autotrophs are of again two types: photoautotrophs, chemoautotrophs. Heterotrophs are again photoheterotrophs, chemoheterotrophs. So, anyway, that kind of classification is not necessary at this level. That will be dealt in next session and next higher classes. Okay. In plants, we said that photosynthesis is the mechanism, process by which they synthesize the food. Photosynthesis. Photosynthesis. The photosynthesis, what are the materials required for photosynthesis? We all know well. That is, 1, energy, that is sun. Solar energy. Second is water. Third, CO2. Fourth, chlorophyll. These three are getting from the environment, surrounding environment. These are called external factors, and this is internal factor. Internal factor. What is prepared? The ultimate result is glucose. Production of synthesis of glucose. How this glucose is synthesized? 6 CO2 molecules, they combine with 6 H2O in presence of sunlight. It occurs in chloroplast and it has chlorophyll. What is the difference between chloroplast and chlorophyll? We'll discuss later. 6 CO2 plus 6 H2O gives rise to C6 H12O6, that is glucose, plus 6 O2, again 6 H2O, 6 O2. Simply, this is the glucose.
this oxygen that is produced in the photosynthesis is called the byproduct. Byproduct. Oxygen is the byproduct of the photosynthesis. మనం ఈ ఎర్త్ మీద చక్కగా ఆక్సిజన్ని బ్రీదింగ్ కోసం, రెస్పిరేషన్ కోసం యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాము అంటే కారణం ఈ photosynthetic organisms. Photosynthetic organisms, they take water and split water into, from water they release, the plants release photosynthetic organisms, even bacteria also, they release oxygen into the surrounding atmosphere. That oxygen, అవన్నీ రిలీజ్ చేసిన ఆక్సిజన్, మొత్తం ఆక్సిజన్ ఈ ఎర్త్ మీద ఎంత ఉంది? That around 20 to 22%. It varies depending on the area. పొల్యూషన్ ఎక్కువ ఉంటే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉంటాయి, పొల్యూషన్ తక్కువ ఉంటే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, ఫోటోసింథసిస్కి ఏమేం కావాలని చెప్పుకున్నామో తెలిసింది. ఇప్పుడు ఫోటోసింథసిస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? సైట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. Site of photosynthesis. Site of photosynthesis is, ఇక్కడే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, క్లోరోఫిల్లా క్లోరోప్లాస్ట్. క్లోరోప్లాస్ట్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే క్లోరోప్లాస్ట్లో జరుగుతుంది. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్. ఐ విల్ డ్రా ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్. This is the structure of chloroplast. This chloroplast, where this chloroplast is present? In the cell, plant cells. Plant cells possess chloroplasts. Chloroplasts are the cell organelles. Cell lopala unde organelles. Chloroplasts are cell organelles. Cells untai kada. Body is made up of numerous cells. ఈ సెల్స్ లోపల అంటే ప్లాంట్ సెల్స్ లోపల క్లోరోప్లాస్ట్స్ అనే స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. ఈ స్ట్రక్చర్స్, దీస్ ఆర్ మోస్ట్లీ ఎలిప్టికల్ ఇన్ షేప్. దిస్ ఈస్ ద outer membrane. This is the inner membrane. ఇది ఆ రెండిటికి మధ్య ఉండే స్పేస్ periplastidial space. The space between outer and inner layer is called, outer and inner membrane is called periplastidial space, and these are thylakoids and the matrix is called stroma. క్లోరోప్లాస్ట్లో స్ట్రోమాలో డిఎన్ఏ ఉంటుంది, ఆర్ఎన్ఏ ఉంటుంది, ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి, ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి, అంటే ఫోటోసింథసిస్కి కావాల్సిన ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి, అండ్ ఈవెన్ స్టోరేజ్ ఫుడ్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్స్, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్
క్లోరోప్లాస్ట్ స్ట్రోమా. ఓకే, థైలకాయిడ్స్ అన్నాం కదా. The lamellated structures are called thylakoids. These are arranged one above the other. This stack of lamellae, thylakoids, this stack of lamellae are called thylakoids. These thylakoids together called grana. So chloroplast లోపల ఏమున్నాయి అంటే గ్రానా స్ట్రోమా. We can say chloroplast consists of majorly grana and stroma. గ్రానాలో లైట్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది, స్ట్రోమాలో ఫోటోసింథసిస్కి సంబంధించిన డార్క్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. లైట్ రియాక్షన్ అంటే సోలార్ ఎనర్జీ, సన్లైట్ కావాలి. డార్క్ రియాక్షన్కి సన్లైట్ అవసరం లేదు, అంటే చీకట్లో జరుగుతుందని కాదు, సన్లైట్ అవసరం లేకుండా జరుగుతుంది అని అర్థం. సో దీస్ ఆర్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద క్లోరోప్లాస్ట్, దట్ ఈస్ ద సైట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. మనం దీన్ని కిచెన్ ఆఫ్ ద సెల్ ఆర్ కిచెన్ ఆఫ్ ద బాడీ అని కూడా అనొచ్చు, ఎందుకంటే మనం కిచెన్లోనే ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తాము. సో క్లోరోప్లాస్ట్ లోపలే ఫుడ్ అనేది ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది, కాబట్టి కిచెన్ ఆఫ్ ద సెల్ అని ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ని మనము అంటాం. క్లోరోప్లాస్ట్లో బ్రాడ్లీ థైలకాయిడ్స్, ద కలెక్టివ్లీ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ గ్రానా. గ్రానాలో ఫోటోసింథసిస్కి సంబంధించిన లైట్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది, స్ట్రోమాలో డార్క్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. ఆ డీటెయిల్స్ మనం తర్వాత తెలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.